Hello, ciao, привет, bonjour, konnichiwa, and sveiki, language learners. So, as you all know, learning a language is actually pretty simple. I mean, you can take a course, you can take online courses, there are tons and tons of language books out there, but the difficult thing is maintaining a language. How do we maintain a language when we're so busy every day doing other things? So, this video today is a glimpse into my life and how I maintain all of my languages on a daily basis. Now, before we start, I would love to tell you that I do these things every day, but the reality of the fact is that I don't. And sometimes it comes to being that 3-4 days have passed and I notice, wow, I actually haven't done that much. But there are ways of implementing your language learning into your daily life that don't take very much effort at all and really do help with your learning. So on that note, let's get started. You're about to see a day in the life of a polyglot and how I maintain my languages. So usually after just waking up in the morning or before going to bed, I get out my podcasts. I listen to these two podcasts and currently they are for Russian and Italian. And what I can recommend to you guys is, for example, last night I listened to this one, Diet Start Tomorrow. When you listen to a podcast the next time, listen to the same one because repetition really is key. And I know I always repeat this, but it really, really is. So repeat this one until you've really gotten to a point where you yourself can almost say the whole podcast on your own. Like, you know it almost off by heart. And only then go to the next one. Because otherwise, I mean, you're getting your immersion, but you're not really learning anything. And the best thing that I found for my Spanish is talking to my dad and actually just using the language. So if you don't have enough time, the best way to study a language is to use it. Now, obviously this depends on what level you're at with which language, but for the languages where I just essentially need to use them and I'm not a beginner anymore, then the best resource for me personally has been just speaking. So I have a good friend from the Dominican Republic, Ciao Edix, tú estás viendo este video. And in other cases, yeah, I talk to my dad. Ciao, papi, ¿puedes decirme qué es la diferencia entre entregarse y rendirse? Yo creo que cuando hablas de meditación, entregarse no está en el sentido de rendirse, sino es en la segunda parte donde tú leíste dedicarse con gran esfuerzo o atención a una actividad. Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz para proteger los oídos de toda una población. Eventualmente puedo equivocarme, pero en este caso era un engendro impresentable. So, wie ich Deutsch übe, da mein Alltag aus Deutsch besteht und ich Deutsch unterrichte, habe ich natürlich viel mit Deutsch zu tun. Mit meinem Freund hier. Hallo. Rede ich auch Deutsch. Und wie ich das übe zum Beispiel, als Anfänger ist es wirklich einfach, wenn man Sachen lernt. As a beginner, it's so easy to learn new vocabulary really, really quickly. The difficulty is when you get to an advanced level to really get to a level of a native speaker. So what I do is whenever he says something that I don't know, the other day it was, for example, etwas unter die Lupe nehmen. Etwas unter die Lupe nehmen oder frisch gebackener Millionär, frisch gebackener... Genau. Ehemann. Things like that you wouldn't really get anywhere else. I always write them down and try to use them within, say, 24 hours of hearing them. Then repeat them so they stick in my head. Ja, das Allerwichtigste, was man überhaupt machen kann, um Sprachen zu lernen, ist einfach, sich in die Situation zu begeben, um Sprachen zu lernen. Das heißt, wenn ihr natürlich Deutsch lernen wollt, am besten so schnell wie möglich nach Deutschland kommen und so lange wie möglich hier leben, weil dann habt ihr keine andere Wahl oder zwingt euch dann Deutsch zu sprechen, keine andere Sprache zu benutzen und dann werdet ihr es lernen, weil ihr gezwungen seid zu lernen. Exactly. You've got to put yourself in a situation where you're pressured to learn the language, where you have to and you don't have another choice. And what else do we do? For example, because I speak English, he speaks English. Sometimes we're talking English just like that. Und Russisch. And Russian.
My parents are from Russia, so we speak 3 times in a week with Russian. And sometimes my mom calls me and she would like to speak with Lina as well. And and she can practice her Russian skills. And that's the polyglot line. Чего? Что ты хочешь сказать на по-русски? Я хочу сказать, что... Тренировку. Мы идем в тренировку. Да, сегодня пойдем в gym. Russian is the... Il est temps de faire une café pause. Et ce que je fais pour améliorer mon français, c'est tous les dimanches je l'enseigne parce qu'on dit que la meilleure forme de savoir si on a compris quelque chose ou oui, maintenant en parlant des langues, pour savoir si on peut utiliser une langue, il faut l'enseigner. Et ce que je fais aussi, et j'ai commencé de lire ce livre de Albert Camus, il s'appelle Les Justes. Alors, commençons. C'est lui, il sortira en attend, toujours immobile. Un corps revient avec Stéphane qui tient par les épaules. C'est lui, voilà Stéphane. So one language tip that I can really give that I use for myself is for languages that I don't practice as much or have learned to a good level, say to a B1, B2 level, then for me it is super important to be using the language, and I do this honestly on a weekly basis. So for example, I find reading and speaking or writing with someone to be the absolute best way. So as I just said, I started reading this French book by Albert Camus, which we just had sitting around here, and honestly you can find resources just anywhere. Even online articles, online books, anything are really great. Я только пошла в магазин и купила слишком много продуктов. Да. Time to practice some Russian whilst I unpack my groceries. So very easy, if you don't have anyone to practice speaking with, then practice talking with yourself. And what I do is I will honestly just say random sentences, name the things in front of me, and I use this app for words that I don't know. So we ask the question, как называется это по-русски? Look it up. Это овес. Кönigов Frischkäse. И здесь у меня есть яйца, шпинат, овес, творог, йогурт, овощи, курица, рыбка, яблоки, персики. Keine Ahnung, no idea what peanut butter is. Pomidori, Kartoffel, Soße, keine Ahnung. Es tev piezvanīju, es atcerējos, ka tu man teici, ka tu sāc darbu šodien, un es domāju, nevar zvanīt. Ak tā, nē, es nesāku šodien, man 1. septembrī ir pirmā diena. Tu kā jūs tam laikam, ka es par tevi domāju? Nezinu, es nezinu, varbūt. Jā. Un kā deva to lietu tur? Nezinu neko vēl. Ну вот, что мы будем теперь делать? Мечтаем. Что мы будем читать? Маша и медведь. Маша и медведь — это русская сказка. И теперь будем читать, тогда пойдем спать. Да. Ну давай. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес. По грибы да по ягоды. Послышите? Пришли... Und schon. Ja, jetzt lies. Пришли звать Сосу и Машеньку. Дедушка, бабушка. Говорит Машенька. Дедушка с бабушкой отвечает. Иди, да только смотри от подружек. Отставай, а то сам. Спокойной ночи. Спокойной ночи.